Hi kids, welcome to the English class. What's up? What? You're not having the WhatsApp app. Oh kids, WhatsApp means how are you? Now tell, what's up? Yes, good. You're all fine. In last class, we learned the poem Indian Season written by Nisha Daren. What's the poem name? Indian Seasons. Good. What the author name? Nisha Daren. Very good. In this session, we are going to see the book back exercises. We are going to read the poem and sing the poem, and I'm going to ask some riddles. You should answer that. Then we are going to answer the questions given in the book. Next, rhyming words, and we are going to find the alliterated words in the poem. Next, we are going to do pair works. At last, we are going to describe the Indian seasons as a paragraph. Okay? What are all we are going to see? Poem reading, riddles, and question answers, rhyming words, and then alliteration words, pair work, at last paragraph writing. Okay? Now, first one. What's the first one? We are going to read the poem. Shall we move to the poem? Shall we move to the poem? Indian Seasons. I'm going to read the poem with little bit music. I don't know how to sing, but I'm trying to sing. Okay? Summer comes in a blaze of heat. Okay? Summer comes in a blaze of heat with sunny smiles and dusty feet. With sunny smiles and dusty feet. Okay? Summer comes in a blaze of heat with sunny smiles and dusty feet. Summer comes in a blaze of heat with sunny smiles and dusty feet. Next 4 lines. Then seasons change to muddy roads. Then seasons change to muddy roads. Monsoons and mangoes. Monsoons and mangoes. Leapfrogs and toads. What? Leapfrogs and toads. Okay? Then seasons change to muddy roads. Monsoon and mangoes. Monsoon and mangoes. Leapfrogs and toads. Leapfrogs and toads. Okay? Are you get ready for singing these 8 lines? Okay. Shall we start? First I am going to sing. You observe keenly and then we can join and sing. Okay? Summer comes in a blaze of heat with sunny smiles and dusty feet. Then seasons change to muddy roads, monsoon and mangoes, leapfrogs and toads. Okay? Shall we join? Okay. Summer comes in a blaze of heat with sunny smiles and dusty feet. Then seasons change to muddy roads, monsoon, mangoes, leapfrogs and toads. Okay, once again we are going to sing. Summer comes in a blaze of heat with sunny smiles and dusty feet. Then seasons change to muddy roads, monsoon and mangoes, monsoon and mangoes, leapfrogs and toads. Okay, we are moving to next 8 lines. Okay, we are moving to next 8 lines. Spring is pretty but short and sweet. Spring is pretty but short and sweet. When you can smell the grass from your garden seat. When you can smell the grass from your garden seat. Autumn is English. Autumn is English. In red, yellow and brown. In red, yellow and brown. Autumn is India. Autumn is India. When our leaves fall down. When our leaves fall down. Shall we sing these 8 lines once again? Okay. Okay.
Spring is pretty short and sweet. Spring is pretty but short and sweet. When you can smell the grass from your garden seat. When you can smell the grass from your garden seat. Autumn is English. Autumn is English. In red, yellow and brown. In red, yellow and brown. Autumn is India. When our leaves fall down. When our leaves fall down. Once again, I'm going to repeat the same 8 lines. Okay? Shall we join and sing? Okay, come on kids. We will join. Spring is pretty but short and sweet. Spring is pretty but short and sweet. When you can smell the grass from your garden seat. When you can smell the grass from your garden seat. Autumn is English. Autumn is English. In red, yellow and brown. In red, yellow and brown. Autumn in India. Autumn is India. When our leaves fall down. When our leaves fall down. Okay. Overall, we are going to sing the full poem. Okay. You are going to answer the riddles. Okay. It's so simple. You can answer it easily. Which season I am? Okay. This is the topic of the questions. I make your feet dusty. Who am I? நல்லா யோசிங்க. யோசிச்சு சொல்லுங்க. I make the feet dusty. Who am I? Which season am I? Very good. Summer. Then, frogs and toads will visit when I am there. Frogs and toads visit when I am there. Frogsையும் toadsையும் நம்ம எப்போ பார்ப்போம்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எந்த சீசன்? Monsoon. Very good. Rainy season. Very, very good. I am pretty and short and sweet. இந்த இடத்துல ஸ்வீட்ன்றது நம்ம சாக்லேட்ஸு அப்புறம் இனிப்பு அப்படின்னு நினச்சிடக்கூடாது. இப்போ சாக்லேட்ஸையும் ஸ்வீட்ஸையும் சாப்பிடும்போது நம்ம எப்படி ஃபீல் பண்ணுவோம்? சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா? அந்த சந்தோஷத்தை ரிசம்பிள் பண்ணுற வேர்ட் தான் ஸ்வீட். I am pretty, short and sweet. Who am I? Spring. Very good. Once again, I'm going to ask these 3 questions to you. You should answer quickly. Okay? I make the feet dusty. Who am I? Good. Summer season. Frogs and toads will visit when I am there. Who am I? Monsoon. Very good. I am pretty but short and sweet. Who am I? Spring. Very, very good. And then we are moving to the 4th question. Okay? I make your garden smell sweet. அதாவது கார்டனில் அப்படியே அந்த பச்சை வாசனை அப்படியே சந்தோஷமாக அந்த வாசனை வரும் இல்லையா? அதுதான் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்மெல் ஸ்வீட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. I make your garden smell sweet. Which season I am? Good. Spring. Last but not least, the last riddle is leaves will wither because of me. Leaves will wither because of me. Who am I? Autumn. Very good. Which season I am? Autumn. How many seasons we all see in this 5 riddles? Summer, monsoon, spring, autumn. Okay. Once again, we recall these 5 riddles. Once again, we are going to recall the 5 riddles. The first one, I make the feet dusty. Who am I? Summer. Very good. Frogs and toads will visit when I am there. Who am I? Monsoon. It means rainy season. Next, I am pretty, short and sweet. I am pretty, short and sweet. Who am I? Spring. Very good. The next one, I make your garden smell sweet. I make your garden smell sweet. Who am I? Spring. Very good. Then leaves will wither because of me. Leaves will wither because of me. Who am I? Autumn.
Very good, students. Very good. Next, we are going to see the comprehension questions. Okay. First of all, they give the poem lines and then they ask the question. You should answer that question. Okay. Done? Shall we do? We will do. We only do. Okay. Summer comes in a blaze of heat with sunny smiles and dusty feet. அதாவது ஏற்கனவே நம்ம இந்த போயம் லைன்ஸ்க்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா? சம்மர் வந்து எப்படி இருக்கும்? பயங்கர ஹீட்டாக இருக்கும், லைக் ஃபயர். ஆமாம் தானே? சன் எப்படி இருக்கும்? அது பிரகாசமாக பிரைட்டாக சன் வந்து ஷைன் ஆகிட்டு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த டைமில் நம்ம ஃபீட் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? டஸ்ட் ஆகும். ஏன்னா சம்மர் டைமில் தான் நமக்கு வெக்கேஷன். அப்போ பயங்கரமாக நம்ம லீவ் விடுவாங்க, நம்ம ஜாலியாக விளையாடுவோம். அதனால் என்ன ஆகும்? நம்ம ஃபீட் எல்லாம் டஸ்டி ஆகும். ஸோ இந்த 4 லைன்ஸ்க்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் we are going to do the answer for the question. Okay? நம்ம என்ன கொஸ்டின், அடுத்த கொஸ்டின் எப்படி எழுதலாம்னு பார்க்கலாமா? Does the poet welcome the summer? First question. Next, how do you know? அதாவது ஒரே கொஸ்டினில் கொஸ்டினை வந்து ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? Does the poet welcome the summer? நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், பெரியவங்களுக்கு சம்மர் பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஏன்னா நம்மலாம் வாழ்த்தனம் பண்ணுவோம் வீட்டில். ஆமாம் தானே? வீட்டிலையே இருக்கிறதுனால விளையாடிட்டே இருப்போம். அதனால பெரியவங்களுக்கு சம்மர் பிடிக்காது. ஆனால் சின்ன பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சொல்லியிருந்தேனா? அதே தான். Does the poet welcome the summer? No, the poet does not like the summer. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், அதே கொஸ்டின்ல ரெண்டாவது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? How do you know? உங்களுக்கு அது எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம போயம் லைன்ஸை எடுத்து இங்கே வந்து எழுதணும். அப்போ தான் இந்த லைன்ல இருந்து அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்காது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். ஓகேவா? பிகாஸ் she says blaze of heat, அதாவது ரொம்ப ஃபயர் மாதிரி ஹீட்டு, ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கு, அதாவது தாங்கவே முடியாத வெப்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அதனாலையும் நம்ம பாதத்தெல்லாம் அழுக்காக்குது, அதாவது டஸ்டி ஃபீட். ஓகேவா? அதனாலையும் ஆத்தருக்கு இது பிடிக்கல, சம்மர் சீசன் வந்து பிடிக்கல. Does the poet welcome the summer? How do you know? No, the poet does not like the summer because she says blaze of heat and dusty feet. We are going to move next. These 4 lines explains about the spring season. Spring is pretty but short and sweet. Spring is pretty but short and sweet. When you can smell the grass from your garden seat. When you can smell the grass from your garden seat. அதாவது இந்த 4 லைன்ஸ்ல என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு திரும்பி ஒரு டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஸ்ப்ரிங் இஸ் ப்ரிட்டி. ஸ்ப்ரிங் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவ், ரொம்ப பியூட்டி, ரொம்ப அழகு. ஆனால் இதோட டைமிங் வந்து ரொம்ப சின்னது. லாஸ்ட் கிளாஸ்ல மந்த்ஸ் சொல்லியிருந்தேன். எந்தெந்த மந்த்ஸ்? February to March. Very good. When you can smell the grass, in this period, we can smell the freshness of air from our garden. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ இந்த 4 லைனோட எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. So, we are moving to the question. How does the poet describe the spring season? How does the poet describe the spring season? அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் சீசனை எப்படி வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. வெரி குட். பிரிட்டி, ஷார்ட்டு, ஸ்வீட்டு சொல்லியிருக்காங்களா? அதை தான் நம்ம ஆன்சராக எழுத போகிறோம். How does the poet describe the spring season? The poet describes the spring season as pretty, short and sweet. Okay? The poet describes the spring season as pretty, short and sweet. Question படிக்கலாமா? How does the poet describe the spring season? The poet describes the spring season as pretty, short and sweet. Which lines tells you that the garden is fresh? இது வந்து next question. Okay? Which line tells you that the garden is fresh? கரெக்டா சொல்றியே. வெரி குட். The line when you can smell the grass tells us that the garden is fresh. The line
when you can smell the grass tells us that the garden is fresh. Okay? Okay. Question படிக்கலாமா? Question and answer சேர்ந்து படிக்கலாம். Which line tells you that the garden is fresh? Which line tells you that the garden is fresh? The line when you can smell the grass tells that the garden is fresh. The line when you can smell the grass tells us that the garden is fresh. Third question. Who does you refer to? Who does you refer to? You refers to the readers. அதாவது நம்ம போயட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா யூ அப்படின்னு யுவர் கார்டன் அப்படின்னு தானே சொல்லியிருக்காங்க. யூ நீங்கள் வந்து ஸ்மெல் பண்ணலாம் உங்கள் கார்டன் கிட்ட இருந்து அப்படி தானே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த யூ அப்படின்றது நம்ம, யூன்றது யாரு? நம்ம. இதே அந்த இடத்துல ஐன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அது யாரை ரெஃபர் பண்ணியிருக்கோம்? ஏய் கரெக்டாக சொல்லிட்டப்பா. எஸ், ஐன்னு ரெஃபர் பண்ணியிருந்தா போயட்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? Who does you refer to? You refers to the readers. You refers to the readers. Okay. Next, here the last stanza was given. Which season? Yes, autumn. Autumn is English. Autumn is English. Autumn is English. In red, yellow and brown. In red, yellow and brown. Autumn is India. When our leaves fall down. When our leaves fall down. Already நம்ம last sessionல explain பண்ணேன். English அப்படின்னா it resembles the western countries like United States, Canada, etc. அங்கெல்லாம் autumn seasonல leaves don't shed. They just change their colors like red, yellow and brown. But in India, the trees are shedding their leaves down. அதாவது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் லீவ்ஸோட கலர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும். ஆனால் இந்தியாவில் என்ன ஆகுது? லீவ்ஸ் எல்லாம் விழுந்து போய் மரம் வந்து எப்படி தெரியும்? பட்டு போன மரம் மாதிரி தெரியும் வித்தவுட் த லீவ்ஸ். ஓகேவா? இந்த இடத்துல ஆட்டம் சீசன் வந்து வேர்ல்டில் 2 இடத்துல எப்படி இருக்குன்றத வந்து நம்ம போயட் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம கொஷின்குள்ளே போகிறோம். அதனால தான் இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். Next question. How was autumn in India? In India, leaves fall down during autumn. How was autumn in India? In India, leaves fall down during autumn. Very good. Compare the English autumn and Indian autumn. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இல்லையா? உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் நம்ம இங்கிலீஷில் எழுதணும். Because this is an English class, no? Compare the English autumn and Indian autumn. In English autumn, during this season, the color of the leaves change like red, yellow and brown. What are the colors? Red, yellow and brown. Very good. In Indian autumn, the leaves fall down. In Indian autumn, the leaves fall down. Next, we are going to see the rhyming words. What one? Rhyming words. In last session itself, I told what is the rhyming words. It ends, the 2 words ends with the same sound. The 2 words ends with the same sound is known as rhyming words. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வேர்ட்ஸ் வந்து போயமில் லாஸ்ட் லைனில் லாஸ்ட் வேர்டாக தான் வரும். ஓகேவா? லாஸ்ட் வேர்டாக வரும். அதே போல் எண்டிங் வந்து எப்படி இருக்கும்? சேம் சவுண்டாக இருக்கும். எண்டிங் எப்படி இருக்கும்? சேம் சவுண்டாக இருக்கும். In first stanza, the rhyming words are heat, feet. What? Heat, feet. Very good. In second stanza? Very good. Roads, toads. Third stanza? Sweet, seat. Very, very good, students. Fourth stanza? Brown, down. Can you tell all together? Okay. Heat, feet. Roads, toads. Sweet, seat. Brown, down. There are 8 rhyming words in this poem. Very good, students. Next, we are going to identify some new word. What new words are you asking? Yes, it's called alliteration. Alliteration நீங்க தமிழ்ல படிச்சிருப்பீங்கல்ல, நம்ம தமிழ் டீச்சர் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்கல்ல.
எதுகை மோனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்ல மோனை சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் alliteration. இது alliteration மோனை. Very good. The word which starts and a same letter is known as alliterated words. அதாவது போயம்ல ஒரு லைன்ல இப்ப 4-5 வேர்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த 4-5 வேர்ட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் எது, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிற வேர்ட் வந்து எந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிற லெட்டர் வந்து எந்தெந்த வேர்ட்ஸ்ல சேமா இருக்கோ அது எல்லாம் என்னது, alliterated words. ஓகேவா? இப்போ நமக்கு கீழே வந்து ஒரு 3 poem lines கொடுத்துருக்காங்க. We should find out the alliterated words in that lines. First line, in the blaze of heat with sunny smiles. In the blaze of heat with sunny smiles. What are the letters are same in the first word? Very good. Sunny and smiles. They started in letter S. Am I correct? So, sunny and smiles is the alliterated word. Next line. To muddy roads, monsoons and mangoes. To muddy roads, monsoons and mangoes. Find out the alliterated words. Very good. In this line, we have 3 alliteration words. What are they? Muddy, monsoons and mangoes. You should highlight the first letter in another color. Then only we can easily find out the alliterated words. Okay. The last line. Spring is pretty but short and sweet. Spring is pretty but short and sweet. Spring and short, sweet. They are started in the first letter as S. Okay? Isla ஆரம்பிக்குது. So, அந்த 3 வேர்டும் என்னது? Alliterated words. Okay, students. Now, we are going to do pair words. Find out your pairs. I am going to ask you pair as a question. You only answer that question. Okay? Your pair should answer the question. So, discuss well. நான் இப்போ உங்களை 2 பேரை பிரிச்சுட போறேன். நீங்களே உங்க பேரை வந்து என்ன கண்டு யார் யார் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பிடிச்சு வச்சுக்கோங்க. நீங்க 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் क्वेश्चन கேட்கும்போது எந்த பேரை கேட்கறனோ அவங்க ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகே? Name the seasons mentioned in the poem. Name the season mentioned in the poem. Raise your hands. Who all know the answer? Very good. You get up. What are the seasons? Good. Summer, monsoon, spring, autumn. Very good. Okay, next question. What does the summer bring? Hey boy, get up. You only answer the question. You should answer the question. Tell me. Good. Summer brings heat and dust. Summer brings heat and dust. Okay. Which word refers rain? Get up, girl. You should answer this question. Do you know the answer? Very good. Which word refers the rain? It's not a monsoon. Monsoons. What? Monsoons. Very good. Monsoon refers to rain. Why does the poet say the spring pretty? You can answer it in one word. Okay? Why does the poet say the spring pretty? Get up and answer. Yes. Very good. The spring is pretty because the grass smells sweet. We can frame as a sentence. The poet says the spring is pretty as we can smell the grass. As we can smell the grass. Okay. Next question. When is it autumn in India? When is autumn in India? Why does the poet say this? Is there an autumn season in India? Here we are having 3 questions in a same question pattern. When is it autumn in India? Autumn வந்து இந்தியால எப்ப நடக்குது? Why does the poet say this? ஏன் poet வந்து இந்த இடத்துல இத சொல்றாங்க? Third one. Is there an autumn season in India? இந்தியால autumn season இருக்கா? அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. மூணுமே autumn season பத்தின question. So, 3 கொஸ்டினையும் சேர்த்து ஒரே கொஸ்டினா ஃப்ரேம் பண்ணிட்டாங்க. Autumn in India when the leaves fall from trees. Autumn in India when the leaves fall
from trees. The poet says this is an English, the color of the leaves change in autumn. Yes, there is an autumn season in India. அதாவது ஆட்டம் சீசன் வந்து இந்தியால எப்பெல்லாம் இலைகள் வந்து உதிருதோ அப்பதான் ஆட்டம் சீசன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுவும் இல்லாம ஏன் இந்த இடத்துல இதை மென்ஷன் பண்றாங்க அப்படின்னா இன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் லீவ்ஸ் எல்லாம் கலர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுது இல்லையா, அதனால இதை மென்ஷன் பண்றாங்க. எஸ், தேர் இஸ் அன் ஆட்டம் சீசன் இன் இந்தியா. அதனால கண்டிப்பா இந்தியால என்ன இருக்கு, ஆட்டம் சீசன் இருக்கு. தி கொஸ்டின் இஸ், how does the poet describe the Indian seasons? Write in your own words within 50 words. India has 5 seasons. They are spring, summer, monsoon, autumn and winter. Spring season. This season is so short but it gives the pleasant environment. The plants smell sweet. Next, summer. In India, summer season starts in the month of April and ends in the June. It casts heat like fire. Next, monsoon. It means rainy season. In India, July to September, we have the heavy rainfall in India. In this season, the road become muddy, the water bodies filled with water. Can anyone say what are the water bodies? Yes, water bodies means lake, ponds. We can see the mangoes in mango trees. Next, autumn. It starts in September and ends in November. In this season, Indian trees shed their leaves. But in Western countries, the color of the leaves change into red, yellow and brown. At last but not least, the winter season. Between the month of December and February, it gets too cold, so we wear sweaters. Okay? We can easily describe the 5 seasons. And at last, I am going to give some homeworks to you. It's too easy to do. You should recite the poem and read the comprehension questions, write the book back questions in your homework note, and also I am going to give one activity. You should collect the picture of the seasons to make a scrapbook. Please don't buy any stickers from these shops. You should collect the paper clippings and make a scrapbook. Thank you kids. I hope you all understand this poem very well.